Bell, está grabando, excelente, muy bien. Resulta y resalta, güey, que el día de hoy se hizo tendencia Drake Bell. Y dije, ¿ahora con qué pinche morrita se metió mi compadre, güey? No, no, no es cierto. Este, perdón. Me metí a la tendencia y dije, pues, a ver qué pedo, güey, ¿no? A lo mejor ahí pasó algo, güey, al Drake o al Josh Nichols o no sé, güey, a ver qué rollo. Me meto y resulta que mi compadre lo reportaron desaparecido, güey, ¿no? La policía de Florida ha reportado al actor y cantante Drake Bell como desaparecido y se teme por su seguridad. La desaparición del actor se da justo después de que hablara de los horrores de Hollywood para el podcast creativo de Roberto Martinez, donde reveló cómo los niños son altamente reemplazables para las grandes cadenas de televisión y expresó cómo mucha gente que conoce, incluso él mismo, han tenido experiencias traumatizantes e historias realmente tristes en la industria, con información del portal Tikitacas. ¿Qué pedo, güey? ¿No? Y así un chingo más. Lo de que lo secuestraron por lo de Roberto Martínez, no sé yo qué tanta repercusión o poder tenga Roberto Martínez como para que quieran desaparecer a Drake Bell después de meterlo en su podcast, güey. Además de que el podcast fue hace 10 días, güey, ¿no? Entonces como de, pues si a mi compadre lo desaparecieron después de lo del podcast, se tardaron un chingo en desaparecerlo, güey, la verdad. Pero pinches de secuestradores ineficientes, güey, ¿no? Pinches lentos, pero bueno. Juanito Sei también habló un poquito sobre la situación. Atención, Drake Bell está desaparecido. La policía se encuentra buscándolo porque hay preocupación por su estado de salud. La última vez que lo vieron fue el día miércoles a las 9 de la noche cerca del área de Mainline High School. No, pues ya ves que a mi compadre pues le gustan morritas, güey. No, no es cierto. Luego, perdón. Luego simplemente desapareció y nadie puede encontrarlo. Último momento, acaban de encontrar a Drake Bell, pero aún no se sabe su estado de salud o qué pasó exactamente, pero está con vida. A mí lo que se me hace raro, güey, lo que se me hace medio turbio, sí, güey, es que en el aparente comunicado de la policía sí estaban como de... estamos preocupados por su estado de salud, güey, ¿no? O por su integridad. Y es como de, güey, pues qué pedo, güey, ¿no? O sea, ¿qué chingados pasó? Y al parecer pues todavía no hay como que declaraciones de por qué estaba perdido o si de efectivamente estaba perdido, porque pues lo que no he encontrado es el lapso de tiempo de la desaparición, porque pues según yo han sido unas horas, güey, no es como de, güey, pues si no han pasado ni 24 horas yo no lo consideraría desaparecido, pues el vato a lo mejor se fue a una peda y se amaneció y regresó pues hasta en la tarde, güey, para que la vieja pues no se lo chingara, güey, porque pues ya ves que no puedes, pues ya ves que mi compadre, pues digo, pues está cabrón, güey, que llegues y que todo hecho mierda, todo pedo a la casa y pues tu vieja te parte la madre, güey, ¿no? Te rompe el hocico. Pero bueno, lo que sí quiero ver es el extracto de lo de Hollywood, que es esto de aquí. Drake Bell habla sobre los horrores de Hollywood y su burbuja tóxica. Quiero ver qué rollo, güey, ¿no? Entonces, creo que lo entrevistaron en inglés a mi compadre. Parece ser que el Roberto Martínez sí le sabe al guacho-guacheo, güey, al taca-taca. Entonces, voy a subir la cámara para que puedan ver los subtítulos. There's been a lot of stuff in my career where I feel like, where I just don't know how I kept going or how I, came back from it. I mean, there's things that happen. There's things I've never talked about, like that happened on the Amanda Show, and things where some really pretty traumatizing and traumatic, or it's the same word, traumatic and heavy stuff happened, and Ahí se ve cuarentón. Pues, ¿cuántos años crees que, pues, qué te piensas que Drake es quinceañero por siempre, güey? ¿O qué chingas? yeah, to just kind of get back up on the horse and keep going. I sometimes I look back and I don't know really how I did it. I think it was just really loving what I'm doing, and just having, just loving being on stage and loving making records and acting and all of that. So it just kind of, and also not really having a fallback plan, so. Yeah. Were you like craving being on stage or being in like acting roles? Like, was it worth it? ¿Sí le sabe el Roberto, güey? Yeah, I mean, it's an up and down, it's a peaks and valleys kind of thing where sometimes you just want to, sometimes you just want to go away and
get away from everything. That's actually what a lot of my new album is about just kind of being fed up with Hollywood and what it's done to myself and people I see. I mean, there's so many people that I grew up with that, tragically either ended their lives or didn't make it out or there's Of course, my horse. really sad stories. Okay. And as I was writing this new album, and just so much that's been thrown at me and I just kind of I don't know if it was consciously or subconsciously, but just as I started writing lyrics, it was kind of, I want to get out of here. I don't want to do this anymore. I don't want to be here anymore. And it wasn't so much that I didn't want to make records anymore or didn't want to entertain anymore. It was this bubble that is Hollywood that really is toxic and especially for young entertainers. En Nickelodeon, güey, hubo un chingo de cosas bien pinches turbias, güey. O sea, la Janet McCordy, ¿cómo se llamaba la fulanita esta que salía en Soy 101, güey? Hubo una morra que salía en Soy 101. Pues, mismamente, güey, el pinche Dan Schneider, ese güey lo han, lo han funado y quemado por un chingo de... Ajá, el sucio Dan, por un chingo de cosas. Y eso solamente en Nickelodeon, güey. O sea... Hollywood es enorme, entonces es bien conocido que ese pinche mundillo es bien pinche turbio, güey, la chingada. Amanda Bynes, esa fulana, güey, gracias. It really chews you up and spits you out and has no forgiveness and Mucha has no mafia también. use for you when they're done with you. I mean, They got a big leverage in you from the start. yeah, I and mean, they use it. and that's what they do. Yeah. And that's what they do. I mean, and then what they do is they set you up to where, you kind of lose your sense of, not what's wrong or right, but just sort of, you end up bending and doing things where, well, I don't think that's a good thing to do, but that's what it says in the script. Yeah. So I got to say these things, or I have to go and do these things because I'm hired for, and that's what it says in the script. And then you're so worried about... Like the inertia of the process puts you like in an autopilot, no? Yeah, totally. Where you say yes to things that if you were not in that momentum or in that inertia, you would probably... Or didn't have the fear of losing this lifestyle that they've kind of set up. Alexa Nicholas. No sé, era una pinche chamaca que salía en Soy 101 y creo que también salió en la tercera temporada de The Walking Dead. For you, I mean, when you're Creo. when you're doing a show and... La Kamikaze, gracias por tweets. Según las noticias que leí hace una hora, ya lo encontraron. Lo encontró la policía tras iniciar una búsqueda, pero no soltaron mucha información al respecto. ¿Te imaginas que lo hayan secuestrado? Por cierto, ¿sabías que todos están focuseando a Bad Bunny porque irá a Coachella? Bad Bunny le puede caer un ladrillo en la cabeza. Y pues lo de Drake Bell pues, fue básicamente lo que dije al principio, ¿no? Pero gracias por los beats, se aprecia. It's successful and you're young and you can really kind of get everything you ask for. Well, they kind of put you into a corner where you're like, well, I don't want to lose my cool car. Yeah. I don't want to lose my apartment. I don't want to lose my my check every week. I don't want to lose this. I don't want to lose my and so you do start to do things that you wouldn't otherwise, and they know it, and that's sort of how they get you. Yeah. It's crazy that to me that you have like this, or you had this like idealization of Hollywood with you being born in California. Yeah. Because for me being born here in Monterrey, I also had that idealization, and I still do, but I live really far away. Right. You living in the same state still had like this distance between Hollywood and all the Hollywood world and the rest of California. Yeah. Yeah. No, I definitely, and growing up on old classic Hollywood films and television and that, being drawn more to that than whatever was happening in the day, you really did have the like lights, camera, action, glamour, red carpets, tuxedos, limousines, and all this sort of thing. And then you get up there and you realize that it's a couple guys in flannel shirts, writing jokes for these people. It's just a whole different it's a whole different thing. But yeah, I think for young artists and young entertainers, I think it's a lot more tragic and traumatic than people give us credit for, and or give it credit for. Subtitle. And no we're held to an unreal standard,
You know, we're like I said, it's, you know, back to, oh, well, now, you know, you have to be a good role model and you have to do this and you can't make any mistakes. And, you know, if you make a mistake, you know, now we're just, and with the media and social media and everything now, I mean, you make one wrong step and all of a sudden, you know, Estás fuera. you're just so demonized. Gina Carano, güey. Gina Carano es el ejemplo que se me viene ahorita a la mente en putiza. Gina Carano, para los que no sepan quién es esta morra que salía en las películas, en la primera película, si la memoria no me falla, de Deadpool, que sale de villana, que está bien calilla, y en Mandalorian también salió en la primera temporada, en la segunda, no me acuerdo si salió en la segunda. Creo que en la segunda no, pero salió en la primera temporada, que salió como mercenaria o un pedo así. Total, la morra puso pues unos tweets pues de su ideología política, lo que ella considera, y por esos tweets a la verga, funadísima, fuera de The Mandalorian, le cancelaron un chingo de proyectos y la madre, como lo que dice el Drake Bell aquí, güey, o sea, das un mal comentario, güey, o sea, ya no puedes usar a gusto tus redes sociales porque pues a la chingada, güey, o sea, ya valiste madre, güey. Yeah. And because you're just held to such an unrealistic standard. Whereas, you know, if I illuminated anybody's lives that were commenting or clicking on those headlines, you know, what'd you guys do as teenagers? You know, Yeah. and now, and also not only what did you guys do as teenagers, but like, what would you guys do as teenagers if I gave you $1 million? Exacto. Yeah. Oh, would you have gone over and put some in a 401k, and would you got in your IRA, and would you have set some aside, and would you have invested here? No, you would have gone and bought the nicest car. You would have driven it as fast as you can, and you would have lost all your money in a year. I mean, that's just the reality, you know. I mean, Yeah. but when you are on the outside looking in, you know, it's like, oh, the tragic life of these young stars and this and that. And it's like, dude, we were just trying to survive and do our thing with no direction. And, you know, I moved out of my house when I was 15 years old and was living on my own. And, you know, it was, yeah. So I think that there's a little bit of, you know, disconnect when you don't put yourself in our shoes, you know. Yeah, and being held to such a high standard at such a young age may rob you of some fundamental piece or path in your development process. Like Completely. it robs you of your youth phase. Oh, our toolbox is Yeah. empty. I mean, we have no tools to navigate adulthood and the right decisions to make with our money and the right decisions to make within relationships and the right decisions Un shot por cada you know. Entre el me entendés y el you know, no sé cuál está peor, ¿eh? to make within business and the right decision. I mean, you know, my life is just riddled with bad choices, you know, and it's a bummer, you know. The learning you are kind of left to your own devices to figure it all out on your own, you know. And in Hollywood, once you make that mistake or you know, you go left when you should have gone right, there's all of those relationships that were, hey buddy, you're like we're together, like we're gonna, you know, they just disappear and they're like, oh, we'll go work with, you know, agents move on, managers move ¿A qué me recuerda? ¿A qué mundillo me recordará Hollywood, güey? ¿Al streamer? No, para nada. on, writers, directors, producers, everyone just moves on to the next gig, the next thing, and you're kind of just left there in the dust going, well, I didn't know, you know, I didn't know what I was supposed to do here. I'm just trying to figure it out. Because ignorance makes you more controllable for the people at Completely. the top. Yeah. Yeah, completely. Yeah. Probably when Pero bueno, como no le quiero quemar todo el extracto, güey, a Roberto Martínez, si quieren terminar de verlo, lo pueden ir a ver en el canal de Roberto Martínez, el podcast de Creativo. También habla Drake Bell sobre el pedo que tuvo con la muchacha esta, o las muchachas menores que tuvo que ir a juicio y la madre. Ahí explica toda la situación, qué fue lo que pasó. Yo lo único que alcancé a ver fue un clip que me salió, no me acuerdo si fue en TikTok, creo que fue en TikTok. Pero fue un pedacito. Y lo que recuerdo es que menciona de que habían utilizado cuentas falsas de Instagram como para engañarlo y la chingada. Si quieren saber todo ese pedo, pues ahí lo pueden encontrar. Pero pues bueno, dudo bastante, güey, de nuevo, que haya sido por lo que acaba de declarar aquí con Roberto Martínez. Yo creo que a lo mejor ha de ser otro pedo o simplemente una exageración por parte de la policía incluso. Pero pues ojalá Drake Bell esté bien y que no le haya pasado nada y que haya sido simplemente una exageración o un pequeño susto y ya está.